pendant le congé du midterm break, je suis allée en Belgique. Je suis partie le 14 octobre et je suis revenue le 2 novembre. Je suis restée presque 3 semaines chez ma maman. Je suis allée, je suis partie, je suis revenue, je suis restée. Je suis allée, je suis partie, je suis revenue, je suis restée. Tous ces verbes sont conjugués au passé composé, et cette fois-ci, j'ai utilisé l'auxiliaire être. Donc, pour certains verbes en français, on utilise l'auxiliaire être. On a appris la semaine passée à conjuguer le passé composé avec l'auxiliaire avoir, mais certains verbes s'utilisent avec l'auxiliaire être. Donc, pour conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire être, eh bien, simplement, je conjugue le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et j'ajoute un participe passé. Dans mes exemples, aller, du verbe aller, revenu, du verbe revenir, parti, du verbe partir, et rester, du verbe rester. Enfin, la particularité du passé composé avec être, c'est que j'accorde le participe passé au féminin ou au masculin pluriel ou au féminin pluriel. Puisque je vous raconte mes vacances, je suis une femme, donc j'utilise le féminin et j'ai ajouté un E à mes participes passés. Attention, on accorde le participe passé que lorsqu'on utilise l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we are on the last video for passé composé, so we're gonna learn passé composé with être. We are going to review very quickly être present tense because we have to build passé composé with être ou avoir. Today we're going to see être. Then we are going to see the rule when to use être. And then we're going to conjugate 5 sentences together. As usual, you can get the PDF on my website. However, I recommend you to grab the free ebook, 500 most common French verbs, how to conjugate them, how to use them. There's everything in it, passé composé, imparfait, present tense, everything. The link is going to be in the description box. The playlist about all the videos for passé composé is going to be in the description box and in the comment section. So let's conjugate the verb être to be present tense very quickly to review. We have je suis, tu es, il est, elle est, on est, link, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Now let's see the rule to conjugate the verb passé composé with être. That rule is called Dr. and Mrs. P. van der Tramp. Dr. and Mrs. P. van der Tramp. Each letter except and stands for a verb that we are going to conjugate with être. So if I put the letter here, I'm going to do that twice because there's a lot of letters. It doesn't fit in one screen. So we have devenir, participe passé, devenu. Revenir, participe passé, revenu. Mourir, participe passé, mort. This one change a lot. Retourner, participe passé, retourner. Sortir, participe passé, sorti. Passer, participe passé, passé. Venir, participe passé, venu. Arriver, participe passé, arrivé. Naître, participe passé, né. This one is the one that changed the most. Né. Then the second part of the letters. D for descendre.
descendre. Descendu for the participe passé. Entrer, entrer. Rentrer, rentrer. So remember the one ending with ER? The participe passé is just A at the end. Tomber, tomber. Rester, rester. Aller, aller. Montrer, montrer. And then the last one, partir, parti. Now let's go back to the verb être, present tense. And let's conjugate together aller, to go, passé composé. So we know that the participe passé is aller with a. We know that we have to add it everywhere. The main difference with avoir is that with être, the participe passé is going to become either masculin, féminin, singulier, pluriel, depending on the subject. This is very different than with avoir, because with avoir, if you remember well, it depends on what we call the COD, and it also depends where the COD is in the sentence. It has to be before the verb for the participe passé to become masculin, pluriel, etc. Not here. It is way easier with être, because then you are sure 100% of the time that it's going to become whatever the subject is. That's the only thing you need to remember. So here they're all masculin, but the subject are of course not all masculin singulier. So if we have je suis allé. Je suis allé can stay either with a if the person talking is a man. If it's a woman, we are going to add a at the end. Same thing for tu es allé, depending if the person who we are talking about is a woman or a man. If it's a man, it's gonna stay a e. If it's a woman, it's gonna be e. Then we have il est allé, il est allé. We are sure with this one that it's a man or the person is identifying as a man, you know. So this one is going to stay a. French language is very, very difficult for person identifying as another gender because everything is related to masculin, féminin. So this is not that easy. If we see with elle est allée. This one we are sure that it's a woman. It's always going to be a at the end. On est allé. On est allé. In this case, on can mean a lot of things. So it depends if it's all female, all men, one female, one male. You remember for this one that if there is 3 feminine and 1 masculine, the masculine wins. I will put a link in the description down below about 8 most important rules in French. That's a very useful video. So here, depending if it's masculin pluriel or féminin pluriel, if it's masculin pluriel, it will take only a S. If it's féminin pluriel, it will take a S. Same thing for nous sommes allés. Nous sommes allés. If it's only masculin, it will take only a S. If it's féminin pluriel, it will take a S. Vous êtes allés. Same thing once again. If it's only masculine, it's going to take S. If it's féminin pluriel, it's going to take a S. Ils sont allés. For this one, we are sure that they are all masculine or the masculine wins. So it's only going to take a S. For elles sont allées, well, they are all feminine, so it's going to take a S. However, all that doesn't change the pronunciation. It's still all the time going to pronounce aller. Now let's see a few sentences together. The first one, je suis parti tôt ce matin. Je suis parti tôt ce matin. Parti will take a E at the end if it's a woman talking. Je suis parti. It doesn't change the pronunciation. Numéro 2, ma fille est née il y a une semaine. Ma fille est née il y a une semaine. Ma fille, my daughter, féminin singulier, so née will only take a E. Ma fille est née il y a une semaine. Numéro 3, this one is very interesting. Toutes les plantes sont mortes. Toutes les plantes sont mortes. It's one of the participe passé when the pronunciation change. Because the last letter of mort is a T, the fact that we add a E at the end makes that we have to pronounce the T. So we go from mort to morte. Toutes les plantes sont mortes.
Numéro 4. Il est tombé de son vélo. Il est tombé de son vélo. This one nothing changed because il is masculin, singulier, so we don't add a E, we don't add a S. Numéro 5. Nous sommes arrivés en retard. Nous sommes arrivés en retard. We don't know in this one if it's feminine, masculine, but we do know that it's pluriel. So the S is going to be there for sure. But if it's feminine, we'll have to add a S. En retard is one of the expressions that we have with en. I made a video on that 20 expression with en. I will put it in the description box as well. That was the last video for passé composé. I hope it helps you. I hope you really find it easier now because it's one of the most important tense in French. We use it 80% of the time, so you really need to master it. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, it really helped me. Leave me a comment if you have a question about French, about anything. I will do my best to help you. You can connect with me on my Instagram, my Facebook page, and this YouTube channel. I try to answer every comment I get, and I will see you soon for another lesson. C'était quand? 1, Tu es déjà allé au nouveau club des jeunes? Oui, bien sûr. J'y suis allée vendredi dernier. 2, Est-ce que vous avez fait un voyage scolaire l'année dernière? oui, nous avons visité Strasbourg. Ça, c'est très intéressant. L'année dernière, nous avons aussi visité la ville et c'était super. 3, Tu as fini tes devoirs de maths? Ah non, hier je n'ai pas eu le temps. 4, Qu'est-ce que vous aimez le plus à Paris? la Tour Eiffel. Hier matin, nous sommes montés au sommet et la vue était magnifique. 5, Tu connais la Cité des Sciences? Oui. Le mois dernier, nous avons passé une journée entière à la Villette. 6, Il a fait beau à Paris? La plupart du temps, oui, mais avant-hier, il y a eu de la pluie. 7, Tu as vu le film à la télé hier soir? Ah oui, mais je n'ai pas aimé. C'était vraiment nul. 8. Où es-tu allé la semaine dernière? J'ai passé quelques jours chez mes grands-parents, à Bruxelles.